Hopeful New Year trigger warning, suicide ideation chilling wind mercilessly cut through his skin as he stood on the rusted metal railing of Conovan Bridge. The river beneath was rolling in anger, splashing its icy cold water. The barren sky showed broken pieces of his life. Tears were burning his eyes. This was it. A hurricane of emotions was blowing inside him. The broken pieces inside him could no longer be held together. Scars of a wounded heart covered his face. Choking on his own breath. He looked down at the angry river. History was going to repeat itself. He remembered the promises he made to his mother on the day his father jumped off the very same bridge, promises stabbing his heart right now. The pain was soaking into his bones. 10 seconds to the next year. The world looking forward to a better, brighter year. The countdown begins. He closed his eyes. 10. He counted with them. Torn bits of every memory started floating in front of his eyes. Lying on his mother's lap. Safe and free, listening to endless stories, looking at the beautiful bright sky. Days filled with joy and warmth of a loving family. His childhood was filled with the smell of freshly baked cookies and warm sun-kissed yard with swings, slides and trampoline. Walls of his home filled with happy frames and laughter, birthdays, Thanksgiving, Christmas. There was always a reason to celebrate life. 9. It was the year 1998. He was in high school, the time when his life was shaken to the core for the first time. It was New Year's Eve. He was home with his mother when the dreadful phone call came. His father had killed himself. It was unbelievable. How could such a buoyant person do something like this? As the years passed, layers of his father's life began to unfold and his question was answered. His father had made many bad choices over the years that his death was the only way to save the family from being homeless. His mother was devastated, but he promised to always be by her side and never let anything hurt her ever again. 8. College, friends, first crush. His life changed but not easy. He worked part-time and lived off food banks, but he started feeling happy again. Finally, the day he graduated, he saw his mother beaming with joy. Her proud heart filled her eyes, flowing down her cheeks, washing his tired soul. Life was about to get better. Good days were ahead. 7. All his hard work paid off. He got his dream job. Work life was nothing like he had imagined. New city, new friendships, it couldn't be more perfect. He met the love of his life. The most amazing woman he had ever met. She was smart, kind and loving. Falling in love was magical. His life felt like a slice from some fairy tale. 6. His life turned upside down again. He could see himself driving home and then the next second all he could remember was a loud noise and everything changed. From a healthy young man to a physically handicapped person, surgeries, medications and heavy hospital bills drowned his life. His dream job was gone, but he had the love of his life next to him, standing strong as a pillar. 5. Bills piling up, more doctors, more treatments, and finally being able to stand up on his own. He had to settle for a less-paying job and slowly life was coming back to normal, or so he thought. A few months later his mother was diagnosed with cancer. 4. Between more bills piling up and 2 unsatisfying, tiring jobs, his wedding was nothing close to a dream. But standing next to the woman he loved made even the courthouse wedding perfect. Days stretched into months with his new life and recovering mother. Life felt blessed and beautiful again when his wife became pregnant. 3. All the troubles felt like affairs of the past as the thought of being a dad filled his heart. He felt stronger and weaker at the same time. A new ray of hope filled his life after a very long time, but life happened again and a pandemic spread around the world. His mother's treatment had to be postponed. A few months later his wife caught the virus. She fought for months, but last week she was put on a ventilator. 2. Just like millions around the world he lost his job. The hospital called, "We will have to take your wife off the ventilator as the due date for payment has passed and we are running short of equipment and beds in the ICU." That was the last straw. The thought of not being able to save his family was unbearable. This must be how his father felt. Now it was understandable. He looked down at the icy cold water and counted 1. Suddenly he felt strong force from behind as if someone pulling him down. He fell back on the bridge, hitting his head on the hard stone sidewalk. He sat up and looked around. Blinding colors lit up the sky. He heard distant sounds of crackers and people cheering, welcoming the new year. Still shocked he kept looking around but there was no one. As he struggled to Năm mới vui vẻ cảnh báo kích hoạt ý tưởng tự sát gió lạnh cắt da cắt thịt anh không thương tiếc khi anh đứng trên lan can kim loại rỉ sét của cầu Conovan. Dòng sông bên dưới đang cuộn trào trong cơn giận dữ dội lên dòng nước lạnh như băng.
Bầu trời cằn cỗi hiện ra những mảnh vụn của cuộc đời anh. Nước mắt anh cay xè, đây chính là nó, một cơn cuồng phong của cảm xúc đang thổi vào trong anh. Những mảnh vỡ bên trong anh không thể gắn kết với nhau được nữa. Vết sẹo của một trái tim bị thương bao phủ trên khuôn mặt anh ta. Tự nghẹn thở, anh nhìn xuống dòng sông giận dữ, lịch sử sẽ lặp lại chính nó. Anh nhớ lại những lời hứa với mẹ vào ngày cha anh nhảy xuống cầu. Nỗi đau đã ngấm vào tận xương tủy của anh. 10 giây sang năm tiếp theo, thế giới mong chờ một năm tươi sáng tốt đẹp hơn. Đếm ngược bắt đầu, anh nhắm mắt lại. 10, anh ấy đã đếm với họ. Từng mảnh ký ức bị xé nát bắt đầu trôi nổi trước mắt anh. Nằm trong lòng mẹ, an toàn và tự do, lắng nghe những câu chuyện bất tận, nhìn bầu trời sáng đẹp. Những ngày ngập tràn niềm vui và sự ấm áp của một gia đình yêu thương. Tuổi thơ của anh tràn ngập mùi bánh quy mới nướng và khoảng sân ngập tràn ánh nắng ấm áp với xích đu, cầu trượt và tấm bạt lò xo. Những bức tường nhà anh ngập tràn những khung hình hạnh phúc và tiếng cười. Sinh nhật, lễ tạ ơn, Giáng sinh, luôn có một lý do để chúc mừng cuộc sống. 9. Đó là năm 1998, anh ấy đang học cấp 3. Thời điểm mà cuộc đời anh ấy lần đầu tiên rung chuyển đến tận cùng, đó là đêm giao thừa. Cha anh ta đã tự tay giết chết anh ta. Thật không thể tin được. Làm sao một người nông nổi như vậy lại có thể làm ra chuyện như thế này? Năm tháng trôi qua, các lớp trong cuộc đời của cha anh bắt đầu mở ra và câu hỏi của anh đã được giải đáp. Cha anh đã có nhiều lựa chọn tồi tệ trong nhiều năm rằng cái chết của ông là cách duy nhất để cứu gia đình khỏi cảnh vô gia cư. Mẹ anh rất đau khổ nhưng anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh bà và không bao giờ để bất cứ điều gì làm tổn thương bà nữa. Số 8, đại học, bạn bè, crush đầu tiên, cuộc sống của anh ấy thay đổi nhưng không dễ dàng. Anh ấy làm việc bán thời gian và sống bằng tiền lương thực nhưng anh ấy bắt đầu cảm thấy hạnh phúc trở lại. Cuối cùng, ngày anh ấy tốt nghiệp, anh ấy nhìn thấy mẹ anh ấy rạng rỡ trong niềm vui, trái tim tự hào của cô ấy tràn đầy đôi mắt chảy dài trên má, rửa sạch tâm hồn mệt mỏi của anh ấy. Cuộc sống sắp trở nên tốt đẹp hơn, những ngày tốt đẹp đang ở phía trước. 7. Tất cả sự chăm chỉ của anh ấy đã được đền đáp. Anh ấy đã có được công việc mơ ước của mình. Cuộc sống công việc không như anh ấy tưởng tượng. Thành phố mới, tình bạn mới, không thể hoàn hảo hơn, anh đã gặp được tình yêu của đời mình, người phụ nữ tuyệt vời nhất anh từng gặp. Cô ấy thông minh, tốt bụng và đáng yêu. Yêu thật kỳ diệu, cuộc sống này giống như một lát cắt từ một câu chuyện cổ tích nào đó. 6. Cuộc sống của anh lại đảo lộn một lần nữa, anh có thể thấy mình đang lái xe về nhà và sau đó tất cả những gì anh nhớ được là một tiếng động lớn và mọi thứ đã thay đổi. Từ một thanh niên khỏe mạnh trở thành một người tàn tật. Công việc mơ ước của anh đã không còn nhưng anh có tình yêu của đời mình bên cạnh vững vàng như trụ cột. 5. Hóa đơn chồng chất, nhiều bác sĩ hơn, nhiều phương pháp điều trị hơn, và cuối cùng đã có thể tự đứng lên. Anh ấy phải giải quyết cho một công việc được trả lương thấp hơn và cuộc sống dần dần trở lại bình thường, hoặc như vậy anh nghĩ. Vài tháng sau mẹ anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. 4. Giữa nhiều hóa đơn chồng chất và hai công việc mệt mỏi không thỏa mãn, đám cưới của anh không có gì gần như một giấc mơ. Nhưng đứng bên cạnh người phụ nữ anh yêu đã khiến cho đám cưới của cả tòa nhà trở nên hoàn hảo. Ngày tháng kéo dài đến hàng tháng với cuộc sống mới của anh ấy và người mẹ đang hồi phục. Cuộc sống như may mắn và tươi đẹp trở lại khi vợ anh mang thai. 3. Tất cả những rắc rối dường như là chuyện của quá khứ khi ý nghĩ làm cha tràn ngập trong trái tim anh. Anh cảm thấy mạnh mẽ hơn và yếu hơn cùng một lúc. Một tia hy vọng mới tràn ngập trong cuộc sống của anh sau một thời gian rất dài, nhưng cuộc sống lại xảy ra một lần nữa và một đại dịch lây lan khắp thế giới. Việc điều trị của mẹ anh đã phải hoãn lại. Vài tháng sau, vợ anh ấy bị nhiễm virus, cô ấy đã chiến đấu hàng tháng trời nhưng tuần trước cô ấy đã được đưa vào máy thở. 2. Cũng giống như hàng triệu người trên khắp thế giới, anh ấy bị mất việc làm. Bệnh viện đã gọi, chúng tôi sẽ phải đưa vợ anh ra khỏi máy thở vì ngày đến hạn thanh toán đã qua và chúng tôi đang thiếu trang thiết bị và giường trong ICU. Đó là cọng rơm cuối cùng. Sự nghĩ không thể cứu được gia đình anh đã không thể chịu đựng nổi. Đây hẳn là cách mà cha anh ấy cảm thấy. Bây giờ nó đã được hiểu. Anh nhìn xuống dòng nước lạnh băng và đếm 1. Đột nhiên anh cảm thấy có một lực mạnh từ phía sau như thể ai đó kéo anh xuống. Anh ngã trở lại thành cầu đập đầu xuống vỉa hè bằng đá cứng. Anh ngồi dậy và nhìn xung quanh. Màu mù mịt thắp sáng cả bầu trời. Anh nghe xa xăm tiếng bánh tẻ và tiếng người reo vui chào đón năm mới. Vẫn còn bàng hoàng, anh ta tiếp tục nhìn xung quanh nhưng không có ai cả. Khi anh ấy đấu tranh